will present one of my assessments for the course English Text Study taught by Dr. Zulfa Ismawati, MPD. Our task is to review a scientific article that we have downloaded. The article I'm review is titled The Effectiveness of Collaborative Dakwah Management Between Ulama and Muslim Influencers in the Digital Era. This article was published in Journal on Islam Studies, Volume 1, Issue 2, 2024, page 110 to 120, published by Yayasan Dermawan Cendekiawan Bersatu. This article written by Dava Ramdan Rabbani, Iza Nafiza, and Ihsan Rashid. They are from Islamic Studies program at UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. The abstract explained that the study explored collaboration between ulama and Muslim influencers as a way to strengthen dakwah in the digital era. The study as a qualitative descriptive method with interview and content analysis from several social media platforms. The findings show that this collaboration can increase audience trust, improve message authenticity, and make Islamic message more relatable for modern society. However, the study also identifies challenges, such as commercialization rates, different in communication style, and public criticism. Abstrak ini berisi tentang ringkasan keseluruhan penelitian. Pada artikel ini, abstraknya menjelaskan bahwa peneliti ingin melihat seberapa efektif kolaborasi antara ulama dan influencer muslim dalam berdakwah di era digital. Abstrak ini menyebutkan bahwa penelitian memakai metode kualitatif atau wawancara dan analisis konten. Kolaborasi bisa meningkatkan keaslian dakwah, kepercayaan audiens, dan relevansi isi pesan. Tapi ada juga tantangan seperti komersialisasi dakwah, perbedaan gaya komunikasi, dan kritik publik. Jadi, abstrak itu gambaran singkat dari tujuan, metode, dan hasil utama penelitian. In the introduction, the author explained that dakwah plays an essential role in guiding Muslims and must adapt to globalization and digital technology. Digital media creates new opportunities for Islamic communication, allowing dakwah to reach younger generation with more accessible content. But at the same time, it also brings concerns about accuracy, depth, and the authenticity of religious message. Because of this, collaboration between ulama and influencer become important, where ulama provide religious credibility and influencer credible communication skill and digital reach. Jadi, pendahuluan ini menjelaskan latar belakang kenapa penelitian ini penting. Intinya, dakwah adalah bagian penting dalam kehidupan muslim dan perlu beradaptasi dengan zaman. Globalisasi dan teknologi digital membuat cara berdakwah berubah. Media sosial seperti YouTube dan Instagram membuat dakwah lebih mudah diterima generasi muda. Tapi muncul juga kekhawatiran seperti akurasi ajaran, kedalaman ilmu, dan autentisitas konten agama. Karena itu, kolaborasi ulama dan influencer dianggap perlu agar dakwah tetap kuat secara ilmu, tetapi tetap relevan secara digital. Jadi, pendahuluan ini menjelaskan kenapa kolaborasi ini perlu diteliti. The findings show several important points. First, collaboration help combine traditional religious authority with modern digital communication. Second, trust, authenticity, and content relevance are key factors in successful dakwah collaboration. Third, younger audience saw more acceptance of this collaboration, while older generation tend to be more cautious. And the last, the challenge include commercialization rates, different in communication style, and negative public response. Jadi, bagian hasil menjelaskan temuan penting setelah peneliti melakukan wawancara dan analisis media sosial. Temuan utamanya, 1. Kolaborasi ulama dan influencer itu efektif karena menggabungkan otoritas agama ulama dengan kemampuan komunikasi digital influencer. 2.
Faktor kesuksesannya adalah kepercayaan, keaslian pesan, dan kesesuaian konten dengan kebutuhan audiens. 3. Generasi muda lebih menerima model dakwah ini daripada generasi yang tua. Yang keempat, tantangan yang ditemukan yaitu resiko komersialisasi dakwah, perbedaan cara komunikasi, dan kritik publik. Yang kelima, peneliti merekomendasikan adanya pedoman formal, pelatihan, dan evaluasi untuk menjaga kualitas kolaborasi dakwah. Jadi, bagian hasil itu menjelaskan apa yang ditemukan peneliti secara nyata. That is my review of the article. I hope this video is helpful and informative. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.